Hi everyone. Hello my dear student friends. Welcome to online classes. So today we are going to start with a fresh chapter on a fresh day with a fresh mind and with a fresh thought. So let's start with our first chapter of PUC first year, and this is the actual syllabus where we are going to study, and it starts right from now. So let's start with the first chapter. And regarding the information, let me tell you regarding the basic information of the first PUC biology. As you have totally 22 chapters, out of that, some part may be reduced, okay, due to these COVID situations. And hence, with these, out of these 22 chapters, let's see what will be the syllabus that will be framed by the coming days and in the coming days. And today we are going to start with a fresh chapter, and the name of this topic is the living world. So this is the name of the topic where we call it as a living world. The question comes, are we living, or whether this pen is living? What do you say? We are living. How can we say that humans are living? How can we say that animals are living? How can we say that plants are living? There should be certain characters. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ನಾವು ಜೀವಿ ಜಗತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಜೀವಿಗಳೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವು ಜೀವಿಸಿದಾವ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ to explain about an living organism. Okay, suppose let's take human beings only. We are living. On what conditions we say we are living? Based on certain characteristic feature. Okay, ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ? Okay, so how we are living? What are the characteristics? Yes, as you know, we are breathing, we are respiring. ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಸಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ದೆನ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಶೋ? ವಿ ಶೋ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಏನು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಇದು ಒಂದೇನಾ ರೀಸನ್ನು? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು? ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಏನಿದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟಚಸ್ ಯು, ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪಿಂಚಸ್ ಯು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಚೂಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು? ಯು ಮೇ ವಿಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, or you may give back a slap to that person. Okay, so this is the response, human response that we show. That means we are showing response to external stimuli also. Okay, then apart from this, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಇವನ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀರ್ಣತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. The process of digestion is occurring in our body. Yes, that process is occurring. So for this we call it as a metabolic activities of the body. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರಬಹುದು. How about the plants? Do you say plants are living? Yes. How do you say? They are growing. ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರ್ಸಕತ್ತಾವ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? Yes, it is there. Definitely. We are also growing. From our birth, from our childhood, we just grow. We increase in our size, height, okay, as well as our weight,
and we call this part as a living, growth, and we are living. Similarly, plants also show growth. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಆ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಅವು ಉಸಿರಾಡ್ಸಕತ್ತಾವ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತಾವ? ನಮ್ಮಂಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅದಾವಕ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ respiratory structures present in the plant, which ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, we'll explain about that part. So just think about it. Which are the respiratory organs, and which is the gas that is absorbed by the plants, which is the gas that is absorbed by the humans. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸದ? Do they respond to external stimuli? What do? You just go and touch a plant. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ರಿ, ಅದೇನು ಮಾಡೋದೈತಿ? ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಪಾಳ ಕೊಡ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Do the plants respond to the external stimuli? Do the plants respond to the environmental conditions? Yes, they do. ಅವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ. ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾವ? ಟೇಕ್ ಎ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. It also shows the movement towards the sun. And take a few plants. ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಲೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. That means they also sense the environment. They are also showing the response. Take an example of touch me not plant. Touch me not plant ಮುಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲೆಗಳ ಮುದುರ್ಕೋತಾವ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿ ಕ್ಲಬ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್. Okay, let's look at this definition. Then what is living? Living means the organisms that shows growth, reproduction, metabolism, and response to external stimuli are the properties of living. So these are the properties of living. Look at the definition. Definition ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. The organisms that shows growth. So this organism should show growth. Second one is reproduction. Then third one, metabolism. And next one, response to external stimuli. So response of the body towards the external stimuli. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು all these together form the characteristics of a living. This is how we frame the definition of the living. Okay, then suppose if you look at the living world, ನೀವು ಜೀವಿ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ನೇಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಿ ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದ. ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ, ಲೈಕ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ನಾಗರಹೊಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಡೀಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. lot many species of plants are there, lot many species of animals are there, lot many species of microbes are also there, lot many species of aquatic animals are also there. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಿದಾವು? They are present in this world, and where you are there, you are also present in this living world. So that's why we call this process as the living world of life. Now, do we have only living organisms in our nature? No, it's not like that. ಬರೀ ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದಾವ. ಲೈಕ್ ವಾಟರ್, ವೆದರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸಾಯಿಲ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಏರ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸನ್ಲೈಟ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವು ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ? ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಬೇಡ, ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. Plants will produce food by the process of photosynthesis by utilizing all these resources, including mineral nutrients also. Then they prepare food. When they prepare food, we depend on these plants for our survival, for our existence. Suppose if these are not there, we are also not there. ಜಗತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಗಿಡಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ. We know it because we are directly or indirectly dependent on the plants. Okay, suppose let's take an example of a tiger. ಹುಲಿ ಹುಲ್ ತಿಂತದ? ಇಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಮಾತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ. ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹುಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಅನಿಮಲ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿ ಬದುಕಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಡಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಜಿಂಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಜಿಂಕೆ ಮೇಯುವುದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನೋದು ಏನು? ಹುಲ್ಲನ್ನು. ಆ ಹುಲ್ಲು ಎದರಿಂದ ಬರ್ತದ? ದಟ್ grass has grown by the process of photosynthesis with the presence of all the abiotic factors, and when it grows, this animal will feed on this. That means a tiger indirectly depends on the plant for its existence, okay, for its living being, right? So this is regarding the basics. Now if we look at the nature, now nature nodidaga, what is the wondering thing that we find? You find large mountains, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. and the amazing fact is you can see the waterfalls. It is the beauty of nature. We call it as a nature's aesthetic value. Nature's beauty ಗೆ nature's aesthetic value ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay, look at the beauty of nature and look at the beauty of biology, because you find lot many things in the nature. Look at the blooming flowers. Okay, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೂ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹೂ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಎ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಎ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಎನಿ ಫ್ಲವರ್ shows or any flowering gardens, then you will find amazing flowers. That's the beauty of biology. Okay, so these are the things where we observe them in our nature, right? Okay, now regarding this, we have mountains, we have waterfalls, then apart from that we have blooming flowers in the nature. So everything what we see is living along with certain non-living things also. Okay, then suppose let's take an example of birds. Birds ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅದಾವ. There are different varieties of birds that we observe in our nature. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕೋಯಲ್, ಕೋಗಿಲೆ. ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಕೋಗಿಲೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. That means it adds the beauty for them, right? And if we look at the galloping horse, horse will run like anything, okay, and it is a fast runner also. So this galloping horse can be also observed, which adds again the beauty of nature, right? So this is what makes the living world. Okay, then let's come back to the definition, and here we are going to study the detailed aspect of these terms and terminology. Now out of these, first let's go to the first term. The first term is called as growth. Okay, so let's look at the definitions. Now which are the major characteristic features
that makes an organism living. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಗ್ರೋತ್ ಒಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದನ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅದ. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ positive characters also, there might be certain negative characters also for all of these. So that's why all these together forms a life. Then what are these? So characteristics. Feature of living. So we have certain characteristic feature of a living, and out of all these characteristics, so the first comes growth, second comes reproduction, third is metabolism, fourth is self-organization, and fifth one is response to external stimuli. So all these will form the characteristic feature of a living. One is a growth, reproduction, metabolism, self-organization, then response to external stimuli. So let's study them one by one in detail account. Okay. Now for example, first one growth and karitivi. So what exactly is growth? How exactly is growth? What are the major examples that we are taking for the growth? Okay. So let's study regarding the part of the growth. So here, the first term that we are going to take is the growth. Then how can we define growth? Growth ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Increase in the size, increase in the mass ಅಂತಂದ್ರೆ weight ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then increase in the number of cells. So that's why what we say, there will be increase in the size, increase in the mass, increase in the number of the cells. Now the question comes, already you have grown and still you are growing. Innu nimmalli ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದ. Now the question comes, once if you grow to a certain size or to a certain height, can you reduce it? ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ? ಓಕೆ, ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದನು, 6 ಫುಟ್ ಬೆಳೆದನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋನು, ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಫೂಟ್ ಆಗೋನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತದ? ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು 4 ಫೂಟ್ ಅಥವಾ 5 ಫೂಟ್ ಬೆಳೆದಾರ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಒಂದು 6 ಫೂಟ್ ತಕ್ಕ ನಾ ಬೆಳಿತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ? ಎಸ್. Once if we grow to a certain size, then after that growth will stop. This is in humans. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. We grow to a certain size, we grow to a certain height, after that the growth will stop. But definitely we are growing. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So definitely we are growing. So that's why we show growth. After growing, it cannot be reversed back. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬೆಳೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಕೂಲ್ಡ್ರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ಡ್ರ್ ಇದ್ದವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ರಿ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೂಲ್ಡ್ರ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋನು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಎಷ್ಟೋ 4 ಫೀಟು 5 ಫೀಟು ಅದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋನು, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೋತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್, even growth cannot be reversed. That's why what we say is growth is it is an irreversible increase in the number of cells as well as
in the mass. So growth, it is irreversible in the mass and number of cells. So irreversible, let's use the term increase. So it is an irreversible increase in the mass, means weight, and number of cells. Okay, the number of cells may increase and even a single cell may increase in its size. This is what is termed as growth. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು growth ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then in this growth we use different terms also. Let's look at those points. So here we have the characteristics of growth, and let's see them one by one. The first one is regarding the growth, as it is an irreversible increase in body mass as well as number of the cells. So we have certain characteristics with respect to plants also, with respect to animals also. So what are these? So here in plants, growth occurs continuously. We call such type of growth as a indeterminate growth. Look at this. In plants, growth occurs continuously, and such type of growth is called as a indeterminate growth. This indeterminate growth. That means there is no definite growth, but the growth is continuous throughout the lifelong of a plant. ಗಿಡದೊಳಗಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋತ್. So that's why we call such type of growth as a indefinite growth, and plants will continue to grow throughout their lifespan, but we cannot grow throughout our lifespan. We have definite growth, plants have indefinite growth. Okay, so that's why what we say is animals have definite growth and plants have indefinite growth. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಅದಾವ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅದ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್, ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೈ ಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದ? ಯಾಕೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾವ? ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಮುಗುಲ್ ಮುಟ್ತಾವು. ಡು ದೇ ರೀಚ್ ದ ಸ್ಕೈ? ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, so this is regarding the plants. So this is in plants. Growth is continuous. We call it as indefinite or indeterminate growth. Then second one, in animals, growth is definite. Growth is determinate. We call this definite growth as a determinate growth also. Okay, in animals, growth is determinate. In plants, growth is indeterminate. That means we have a fixed growth, while in animals there is a fixed growth, while in plants there is a no fixed growth. That's why it is a indeterminate. Then let's come to the other organisms. Unicellular organism show growth by cell division. That means the unicellular organisms like bacteria, or there might be amoeba, ಇವು ಏಕಕೋಶಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರ, ವೆನ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್, ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ size. This is what is called as a growth. That means suppose if there is a bacteria, now this bacteria undergoes its cell division. It undergoes the process of cell division to form into two different animals, two different cells. Let's call it as cells. Now when one organism will divide into two, this is a unicellular organism. ಏಕಕೋಶಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡಾದಾಗ ಈ ಸೆಲ್ ಅದರ ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
unicellular organisms, when they divide, they also show the growth. That means there will be increase in the size of a cell. Size ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದ. That's why unicellular organisms show growth by what? By cell division. The next one, non-living objects ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Non-living objects grow by accumulation of material. Look at this. Non-living organisms, they also grow. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. They also grow, but what type of growth it is? By accumulation of material, that is increase in the mass on their surface. This is important. On their surface. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದ. ನಾವು ಈಸ್ ದೇರ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತಂತ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೂ ಯಾರು ಮಣ್ಣದು ಮೆತ್ತಿದಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವುದು, ಯೂತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೌಂಟನ್ಸ್. ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇವನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು? 1,000 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 10,000 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು 1,000 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಗುಡ್ಡ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟ ಇಷ್ಟ ಹೈಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು, 1,000 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. 1000 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೌಂಟನ್ಸ್, ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್. ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಅದರ ಗಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದ. ಗಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ, ಎಲ್ಲೋ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಬೀಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳು, ಅವತರ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ನಿರ್ಜೀವಿ ವಸ್ತು. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಂಟ್ಸ್. ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತಾವ? ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಮರಳಿನ ಗೂಡು ಇರ್ತದ. ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಾಳಿದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತಿ, ಇದು ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗುಡ್ಡ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿದು ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗಿದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವು ಲಿವಿಂಗ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್? ನೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ growth alone cannot be considered as a unique feature or as a characteristic feature of living alone. ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಗ್ರೋತ್ alone cannot be taken as a characteristic feature of living, because living organisms also show growth. Non-living organisms like mountains also shows growth. Then we also show growth, they also show growth. Then can we call both as living? ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? This is because, listen it carefully, this is because our growth is internal. Our growth is internal. We grow by the process of cell division. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನೆ ಹಾಕೊಂತ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅದ. That's why our growth is a intrinsic growth, and such type of growth that we observed in the mountains, this is extrinsic growth. Idu outer growth, namadu inner growth. Okay, this is the basic difference. So here in case of the mountains, they have an extrinsic growth. Outer growth anta karitivi. External growth irtada by the process of accumulation, but our growth is internal growth. It is intrinsic growth. So this is regarding the characteristic feature of the growth. Okay, that means as we use these few terms for the definition of the living ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್, ಬರೀ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ, ಇವು ನಿರ್ಜೀವಿ ವಸ್ತು ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೋತ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು
ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್, ಆ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋನು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದಾಗ ಹಾಕೋನು, ಭಾಳ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಎ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ ದ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ? ನೋ. ವೈ? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ process of growth. Now here we end up with the part of the growth. Then next major part is the reproduction. Next part of the reproduction. Again we are coding these examples. Apart from that, we have metabolism, response to external stimulus also. Then along with that, we have self organization also. So that part will continue.